as the journey is, we will reach our destination if we stay the course. More than 700 years ago, Marco Polo, an Italian explorer, arrived at Mongolian Plateau along the steppe route. Then he traveled to Yunnan, China, where he found Kunming, a magnificent city far from the ocean. The shells, then currency used by the locals, came from the distant Indian Ocean. More than 600 years ago, Zheng He, who was born in Kunming, Yunnan, commanded 7 expeditionary treasure voyages along the maritime Silk Road. He visited more than 30 countries and regions from South Asia, Southeast Asia, and East Africa. His voyage of exploration took the longest time and had the largest fleet in ancient China. There is a long journey that passes through the Oasis and Gobi Desert, starts at Chang'an of the Eastern Civilization, and ends at Rome of the Western Civilization. There is a long voyage that conquers the blue and giant waves, with the ships made by China sailing through East China Sea, South China Sea, and Indian Ocean to many countries. There is a long route that passes through the vast steppe and connects Mongolian Plateau to Eurasia. There is an expedition that starts at Sichuan, passes through precipitous mountains, reaches India, and covers South Asia and Southeast Asia. Maybe it was in the morning thousands of years ago that a person decided to go far away. It is like a butterfly flapping its wings in the Eastern Civilization. After that moment, conquering mountains and seas went popular, and the Great Way was taken. The Silk Roads, starting at the Eastern Civilization, which are like a long-standing river that flows endlessly, connect the Eastern Civilization to the Western Civilization, cover the vast land and sea, and nourish one of the oldest and most brilliant civilizations in the world. They become one of the greatest cultural denominators in the world. There is a look specific to an era. On the other side of the time, we can look at explorer of thousands of years ago. When the wind blows from the distant sea in spring, there are flowers blossoming everywhere in Kunming, the spring city. It is the time when everything grows. It is the place where the customs of 6 Lantau Mekong countries meet. Ulaanbaatar in the north sees the green and vast steppe where thousands of horses gallop. There is a dream specific to an era. On the other side of time, the explorer of thousands of years ago also enlightens us. When a cutter kneads the silk, the milk is added to black tea. They have traveled thousands of miles. The train will travel in spring for a bright future.尊敬的各位使节代表、各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家好！新年伊始，万象更新。在中国新春佳节到来之际，很高兴与大家线上欢聚，共同辞旧岁，迎新春。我受云南省人民政府王宇波省长委托，仅代表云南省人民政府和全省4700万各族人民，在美丽的春城昆明向大家拜年，祝大家阖家欢乐，
兔年大吉。中国国家主席习近平指出，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。春节是中华民族最隆重的传统节日，也是中国对外文化交往中不可或缺的重要节日。云南是中国面向南亚、东南亚和环印度洋地区对外开放的前沿省份，对外开放精彩纷呈。近年来，云南省依托春节这一中华民族传统节日，不断深化与周边国家文化交流，有力促进了中国与周边各国民心相通，朋友圈越来越大。岁序长易，华章日新。今天我们在这里隆重举办中印柬蒙4国迎春文艺晚会及春节文化交流系列活动，向海内外的中华儿女，向世界各国的朋友们分享节日的喜悦，送去新春的祝福。中国和印度是山水相连的友好邻邦，进入新时代，两国关系也站在了新的起点。云南自古以来就是中国连接印度的重要通道，与印度经济文化互补性强，传承两国深厚友谊，深化两大文明交流互鉴，龙象共舞，必将更加精彩可期。中国和柬埔寨是相互信赖的铁杆朋友，在两国领导人的共同引领下，中柬关系始终保持着高水平的发展。云南是中国距离柬埔寨最近的省份，区位独特。2023年是中柬建交65周年和中柬友好年，云南将与柬埔寨一道，共同开展交流系列活动，巩固两国世代友好，促进两地文明互鉴和民心相通。中国和蒙古国是传统友好的发展伙伴，中蒙高层交往频繁，树立了国与国交往的典范。云南与蒙古国历史渊源深厚，合作潜力巨大。在两国新时代推进全面战略伙伴关系的指引下，云南将与蒙古国携手，推动更多互利合作，促进共同繁荣。礼序乾坤，月贺天地。春节是新的开始，孕育着新的希望。每逢春节，团聚、团圆、团结都是不变的主题。文化因交流而丰富，因交融而多彩。中印柬蒙4国纵横万里，山海辽阔。在这万家团圆、辞旧迎新的时刻，希望各国朋友进一步深化传统文化交流，在团聚中共叙亲情，在团圆中感受幸福，在团结中激发力量，共同构建更加紧密的命运共同体，创造更加辉煌的美好未来。最后，再次祝愿海内外的各国朋友新春快乐，吉祥如意。谢谢。观众朋友们，大家晚上好！非常高兴同大家欢聚一堂，共庆中国新春佳节。我谨代表中国驻柬埔寨大使馆，向各位观众朋友们致以节日的问候和良好祝愿。2022年是极度平凡的一年，中共20大胜利召开。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央领导中国各族人民迎难而上，砥砺前行，中国的内政、外交、国防等各项事业持续向前推进，不断迈上新台阶。2022年，中柬各领域互利合作硕果累累。习近平主席同洪森首相通电话，西哈莫尼国王出席北京冬奥会开幕式，李克强总理成功访柬，
推动双边关系始终高位运行。双边务实合作亮点纷呈，中解自贸协定正式生效，中国继续是解第1大贸易伙伴和第1大投资国，中解命运共同体建设持续走深走实。2023年是中解建交65周年和中解友好年，中解双方将以此为契机，进一步弘扬传统友谊，全面深化各领域互利合作，让中解友好不断造福两国和两国人民，也为地区乃至世界和平稳定与发展，共同构建人类命运共同体做出新的更大贡献。云南省同柬埔寨地缘相近，文化相通，有着深厚的合作基础。近年来，云南积极参与中解高质量共建“一带一路”合作，云南企业投资的吴哥国际机场成为“一带一路”合作的重点项目，为构建中解命运共同体做出了重要贡献。希望并相信，云南将继续发挥自身优势，进一步加强与柬埔寨的交流合作，为中解友好事业再立新功。最后，祝愿本次4国迎春文艺晚会圆满成功，祝愿伟大祖国繁荣昌盛，人民幸福安康，祝愿大家身体健康，阖家幸福，兔年大吉。尊敬的朋友们，在农历兔年新年即将到来之际，我谨向朋友们致以节日的祝福，祝大家兔年新春行好运，宏图大展开新局，生活工作皆如意。春节是中华民族的传统佳节，象征着团圆、和谐、幸福和希望。为把这份美好的祝愿带给周边国家的人民，中国云南省举办了2023年万里迎春归、山海敬城祥、中印柬蒙4国迎春文艺晚会及春节文化交流系列活动，体现了云南各族人民同周边国家发展睦邻友好关系的真诚意愿。国之交在于民相亲，民相亲在于心相知。文化交流是促进各国人民相知与友谊的重要桥梁。中蒙、中印、中柬地理相连，人文相近，心灵相通，友好交往源远流长，传统友谊历久弥新。面对新冠肺炎等全球性挑战，各方守望相助，共克时艰，坚定不移地加强政治互信，扎扎实实地推进互利合作，持之以恒的密切人文交流，相互理解与友谊更加深入人心。新的一年里，中国与周边国家的友好往来将更加密切，人民交流将更加丰富多彩，传统友谊将进一步得到弘扬。中方愿同友好的印柬蒙人民携手前行，打造命运共同体，畅享友好主旋律，共建繁荣美好的世界。我曾有幸在云南省外办工作，彩云之南那片神奇的土地令我魂牵梦绕。在这里，我愿隆重向3国朋友介绍云南，那里美丽的原生态的自然风光，淳朴好客的各族人民，多姿多彩的民族文化，一定会让您流连忘返，终生难忘。欢迎大家到访七彩云南。最后，祝愿中柬印蒙各国人民国泰民安，繁荣昌盛。尊敬的王浩副省长，海内外的朋友们，大家晚上好。值此癸卯年兔年到来之际，我谨代表中国驻印度使领馆向大家拜个早年。过去的一年是极不平凡的一年，党的20大胜利召开，吹响了奋进新征程的时代号角。中国外交在变革与动荡的国际局势中迎难而上，勇毅前行，为变乱交织的世界提供了不可替代的确定性和稳定性。兔年在中国文化中是祥瑞之年，兔子所代表的和平、机敏、文雅，和卯年所代表的无限可能，
让我们对新的一年、新的征程充满了期待和祈愿。很高兴云南省和内蒙古自治区共同举办“万里迎春归，山海尽呈祥”迎春文艺晚会暨春节文化交流系列活动，让中印柬蒙人民可以领略两地四国丰富多彩的文化内涵。在此，预祝活动圆满成功。中国驻印度使领馆将一如既往致力于推进中印各领域交往与合作，服务国内包括云南省和内蒙古自治区构建新发展格局和高质量发展。让我们共同祈愿世界和平，并远离疫情，各国人民安居乐业，生活幸福。谢谢大家。On the auspicious occasion of the Chinese Spring Festival of the Rabbit, on behalf of the Royal Embassy of Cambodia and my own behalf, I wish to express my best wishes for good health, happiness and prosperity to the Chinese people all over the world through the Embrace Prosperity 2023 China, India, Cambodia, Mongolia Spring Festival Gala and Cultural Exchange event. Cambodia and China are two geographically close countries with similar ancient cultures. The long-standing friendship and growing economic relation between our two countries have been good started since more than half a century. Thanks to China friendship and strong alliance, this bilateral cooperation has strengthened and deepened and became more fruitful from year to year through various joint cooperation activities. I would like to express my deepest thanks to the People's Government of Yunnan Province for co-organizing today's event and wish the event a great success and a happy Chinese New Year to all of you. 大家新年好. Юуны миний эрхэм хүнд Юннан мужийн ард түмэн ардын засгийн газрын удирдлага нийт ажилтнууд болон уг хар хэмжээнд урилгаар оролцож буй бусад орны элчин сайд та бүхэн дорны уламжлалт хаврын баярын мэндийг төшүүлье. Юннан мужийн ардын засгийн газраас санаачлан Түмэн бэрийн цаанаас айлтсан ирж буй уран хавар их дэлхийд элзий буйнаа түгээн уран дор Энэтхэг, Камбож, Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот, Хятадын Юннан Монголын урдын соронтой хамтран соёлын хэлцээний цаг сарамжаа зохион байгуулж байгаад чин сэтгэлээсээ халуун баяр хүргэж амжилт хүсье өрөөё. Цагийн урныг аваад ирсэн садик түүхийн нийгмүүд улс хоорондын соёлын харилцааг эрчимжүүлэхэд чухал ажиглалтаа уг арга хэмжээгээр дамжуулж иргэд хоорондын харилцан ойлголцол нэмэгдэж, найрамдал нөхөр бэхжиж, улс хоорондын аялал жуулчлал идэвхтэй хөгжсөн жил болно гэдэгт итгэлтэй байна. Ирж буй туул ажилд та бүхэн илгээрэй. Инх амгалан төлөөр төвшин амгалан юу сансан 9 цагаан үсний биелгийн үеэрийг өргөн дэвшүүлье. Shinchung Kuala. Congratulate the Information Office and Foreign Affairs Office of People's Government of Yunnan Province for hosting Embrace Spring, Embrace Prosperity 2023 China, India, Cambodia, Mongolia Spring Festival Gala and cultural exchange events. Such multi-country initiatives will help in promoting friendship and culture between China and India, the two most populous countries in the world and two fastest growing economies in the region. The whole gala will integrate the culture of China, India, Cambodia and Mongolia. As it is Kunming, the largest city of capital of Yunnan province, and Kolkata, largest city and capital of West Bengal state, are sister states under Calcutta and Kunming, known as K2K initiatives. Guwahati, capital city of Assam and the largest city of Northeast India, is also trying for closer cooperation with Kunming for better trade and cultural ties. I wish all success for the Spring Festival and Gala events, which will not only showcase the two great cultures of the world,
실택 몽고도 맞다 슈택 뚜껑 넣었던 맥더발 헬르데킹 악셀 머린 돌아 담갑성 헬르데킹 알아다 뜻상한 보기들 때 몽고도 맞다 배실 슈택 몽고도 맞다 맞던 노래 몽고도 맞다 배실 슈택 몽고도 맞다 맞던 노래
起舞纷飞，跳一曲春天的芭蕾。天使般的容颜最美，尽情绽放起春无悔。把春天一来临，有鲜花点缀，雪地上的足迹是欢乐相随。看那天空雪花飘洒，这一刻我们的心紧紧依偎。上的足迹是欢乐相随，看这一刻我们的心紧紧依偎。春天的芭蕾，幸福的芭蕾。
走，我们乘着春天的列车去看海。2023年铁路春运将从1月7号开始，2月15号结束，共44天。明天公复新号动车组列车，动车组列车会大部分全程禁止吸烟。为了确保安全，列车严禁携带不良所学、放射性加以保持安全。请在上车，请及时到列车才能跳出。感谢您的支持与配合。我在云南柴米油盐靠码头，100年前原有铁路不通国内通外国，100年后四通八达纵横交错成网络，高速公路高速铁路飞机飞机又飞落，大江大河大山大门一条大路大开放，中老铁路通江大海东西南北大融合，一带一路一心一意一条浪沧湄公河，世世代代唇齿相依水土丰美土肥沃。朝此春春在云间。古刹，古镇古村，古能道路，古传说。好山好水，好花好草，好能音乐，好山歌。花衣花裙，花木花鞋，花的笑容，花能脸。相依相亲，相处相恋，乡里日子红红火。绿水青山，金山银山最美，我家花果山。北上广深紧我，因我不如自家草草我。那个乡里装满财富，装满幸福，装满歌。儿子姑娘读书成绩，读完硕士又读博。出国工作，出国经商，出国旅游，朋友多，家家户户热热火火，有说有笑，吃很多。朝此春春在云间，坐着高铁去看海，清晨彩影点是水，晚上酒光万象间。朝此春春在云间，坐着高铁去看海，漫无青山看不够，转眼海风拂面来，转眼海风拂面中老铁路作为“一带一路”的标志性项目，促进了中老两地经济社会发展，见证了中老友谊历久弥坚。不仅成为了两国互联互通的桥梁，也成为了民心相通的纽带，展示出了云南发展开放新姿，跨越万里山海，火车开往春天。中老铁路，它们其实只是起点，但不是终点。钢铁巨龙承载着友谊、和谐、梦想和希望，也正在加速驶向更加美好的明天。
Тэгвэл болсон хөрөдөөдаа Олондон итгэлт маанэ шүүжи Тэгвэл болсон чилжаад байдаа Ахахуй манэ баргатын үгэн шүүжи Манэ сурчхоо сайн дооря
太认真的在火放泪。遇上日子绚那养眼，一切如沙却飘香，山清水秀好风光嘞。七彩云的满足美的想象，天高云大花芬芳耶。世界花园璀璨闪耀奔放，赤橙黄绿青蓝紫，来云南做绘画仙子，背回归家乡的风，和你滴点的养分里，香蕉春回大地就这样来梳妆。酷热带的夏天，你还在四处找清凉，来到云南就像进入空飘放，心心念念 Starling， 苍山儿 Starling， 金庸的武侠传说有没有告诉你，这片土地如翡翠般散发无限魅力，不知黑的山水美得令人窒息，美丽雪山的神界让心重归平静。最后汗水带走了寒悲是难怪，大树作为从点点丝，繁华险恶重重，人与自然和谐让世界为之动容。
像月亮天上走天上走。山下小河淌水，清悠悠。月亮出来了，望见月亮想起我的家。一阵清风吹上破吹上走走，你可听见梅叫的歌？
蝴蝶和鲜花不离分，风儿和花蜜不离分，阿妹和阿妹不离分。想一想吧，到永远。
សូមគោរពបងប្អូនប្រជាជនចិននិងបងប្អូនដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំឈ្មោះនីផាលីជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានាឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន
ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរបងប្អូនប្រជាជនចិននិងបងប្អូនដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកសូមប្រកបតែសុខភាពល្អសិរីបវរសុភមង្គលនិងវិបុលភាពព្រមទាំងប្រកបភារកិច្ចអ្វីសម្រេចបានជោគជ័យតាមបំណងប្រាថ្នា I wish all my Chinese friends a very happy, healthy and prosperous Chinese Lunar New Year. May this new year of rabbit be filled with happiness and success for you and your family members. ខ្ញុំបានធៀងវណ្ណរងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនេះឱកាសឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិនឆ្នាំថោះ2023នេះសូមជម្រាបសួរនេះនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនប្រពៃណីរបស់ជនជាតិចិននៅចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំសោយសុភាពជាប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ជនជាតិចិនទាំងអស់ទាំងនៅស្រុកចិនទាំងនៅទីណាផ្សេងៗទៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសូមឲ្យរកស៊ីមានបានហើយតិចទៅជុំល្អហើយយើងកសាងមិត្តភាពយើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយសូមជូនពរឲ្យជំងឺផ្សេងៗជាពិសេស COVID នេះគឺថាចេញឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសចិនចេញឲ្យឆ្ងាយពីជនជាតិចិនទាំងអស់ទៅដើម្បីជាងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលសុខសប្បាយអរគុណកុងស៊ីបាឆាយ祝大家兔年快乐万事如意身体健康 I also wish all my Chinese friends a happy new year. Hope everything goes smooth in the upcoming year. Wish you all a happy year of rabbit. 祝福朋友们在新的一年里天天都有份好心情。祝大家新年快乐，万事如意。希望在新的一年里，两国人民之间的友谊会更加深厚，互访的机会会更多。 I wish all Chinese friends and family a happy new year. 祝中国的朋友新春快乐，万事如意，兔年大吉。I wish my Chinese friends in Yunnan a very happy and prosperous year ahead. 万里迎春归，山海尽晨翔。他和他现在才很新的嘞。 期待和大家一起共同分享属于春节的快乐，春节快乐！祝大家新年快乐！期待和大家一起在这里共同分享春节的快乐。祝大家万事如意，兔年吉祥！好在云南过大年，新春佳节，祝大家兔年吉祥如意。朝辞春城彩云间，坐着高铁去看海。好在云南过大年，好在云南过大年。万里迎春归，山海尽晨翔。祝大家万事如意，兔年大吉！祝大家春节快乐，兔年大吉！祝中柬友谊焕发新的生机活力。山同脉，水同源，民永谊。祝中印人民友谊地久天长。这第300码头琴奏和谐曲，中蒙友谊传佳话。玉兔喜迎春，佳节共团圆。恭祝海内外朋友兔年大吉，新春快乐！玉兔喜迎春，佳节共团圆，给大家拜年了！祝大家万事如意，兔年大吉！中蒙山水相连，友谊天长地久。恭祝海内外朋友们兔年大吉，新春快乐，阖家幸福！祝中国的朋友兔年大吉，新春快乐！